Hello friends, welcome to Telugu Scit tutorials. Java lo introduction part lo second part. ఇంతకుముందు standalone application గురించి brief గా చెప్పుకున్నాము. ఈ రోజు let us see that exact meaning of standalone application. Standalone application అంటే exact meaning అంటే ఏంటి? Very simple. మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది client server architecture. Client server application. క్లయింట్ అనేది ఒక కంప్యూటర్, సర్వర్ అనేది ఇంకొక కంప్యూటర్. క్లయింట్ అనేది ఒక రిక్వెస్ట్ని సెండ్ చేస్తుంది, సర్వరు ఒక రెస్పాన్స్ని జనరేట్ చేసి క్లయింట్కి పంపిస్తుంది. దిస్ ఈజ్ మినిమం టర్మినాలజీ. ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ అప్లికేషన్ అంటే మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము. ఇఫ్ వీ డిజైన్ ఎనీ జావా అప్లికేషన్ వితౌట్ using client server architecture. If we design any Java application without client server architecture, without distributing application logic over multiple machines, Java application is called as standalone application. For example, ఇక్కడ ఒక మిషన్ ఉంది, స్టాండర్డ్ అప్లికేషన్ ఉంది. ఇక్కడ పక్కన వేరే కంప్యూటర్ లేదు, ఇది సింగిల్ కంప్యూటర్. దీంట్లోనే అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసాం. ఇంకొక అప్లికేషన్, ఇంకొక కంప్యూటర్ లేదు, ఇంకొక మిషన్ లేదు ఇక్కడ. ఇటువంటి దాన్ని ఏమంటారంటే స్టాండర్డ్ అప్లికేషన్ అంటారు. క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ మీన్స్ క్లయింట్ ఈజ్ వన్ కంప్యూటర్, సర్వర్ ఈజ్ అనదర్ కంప్యూటర్. క్లయింట్ ఈజ్ సెండింగ్ రిక్వెస్ట్ టు ది సర్వర్, సర్వర్ ఈజ్ సెండింగ్ రెస్పాన్స్ టు ది క్లయింట్. To send request to the server, one program is required. What is the job of the server ante? Execute something, generate response, send response to the client. So, server is sending response to the client. So, definitely one program is required. One program has to execute by server machine. So, overall how many programs are required in client server application అంటే క్లయింట్ సైడ్ ఒక ప్రోగ్రాము, సర్వర్ సైడ్ ఇంకొక ప్రోగ్రాము. ఓవరాల్గా 2 programs are required. Total 2 programs are combined in a single application. So this total application is called distributed application. దీన్నే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అప్లికేషన్ అంటారు. ఇక్కడ స్టాండర్డ్ అప్లికేషన్ ఉన్నది దీంట్లో J2SEలో. My application logic distributed over client machine and server machine, automatically that application is called distributed application. అంటే ఇక్కడ ఒకటే కంప్యూటర్ ఉంది, అంటే ఒకటే మెషిన్ ఉంది. ఇక్కడ పక్కన ఇంకొక మెషిన్ ఉండి ఇక్కడి నుండి క్లయింట్ సర్వర్కి పంపించి సర్వర్ నుండి రెస్పాన్స్ వస్తూ ఉంటే అది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అప్లికేషన్ అంటారు. దాన్నే క్లయింట్ సర్వర్ అప్లికేషన్ అంటారు. హియర్ మై పాయింట్ ఈస్ జావా SE application without using client server architecture, without using client server architecture, without distributing application logic over multiple machines, that type of application is called standalone application. This is the definition of standalone application. This is the definition of standalone application. ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు సే మిషన్. ఇక్కడ మిషన్ అని ఎందుకన్నానంటే కంప్యూటర్ అని అనకుండా ఇక్కడ మిషన్ అని ఎందుకన్నామంటే జావా ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఏ కంప్యూటర్. జావా అనేది ఒక కంప్యూటర్కే కాదు, టోటల్గా ప్రతి ఒక్క ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్, ఇంట్లో వాడే ఫ్రిడ్జ్ కావచ్చు, ఏసీ మిషన్ కావచ్చు, ఇట్లా జావా ఈజ్ ఎవ్రీవేర్. మొబైల్ ఫోన్స్ కావచ్చు, కంప్యూటర్స్ కావచ్చు, మేబీ సమ్ పార్కింగ్ మీటర్స్ కావచ్చు, సెన్సార్స్ కావచ్చు, ట్రాఫిక్ సిగ్నలింగ్, ఎవ్రీవేర్ 3 million devices are using Java programming language. That's I want to say as a mission. But for example, I am taking as a mission. ఇక్కడ నేను మిషన్ అని ఎందుకన్నానంటే remember my terminology. Inside this mission, I prepared one program. I prepared some line of code. ఇక్కడ some line of code ఉంది. Now I want to say standalone application. How I am saying standalone application ante there is a reason.
I am preparing my application in a single computer. ఇక్కడ ఉన్నది ఒకటే సింగిల్ కంప్యూటర్. ఇక్కడ నా మౌస్ కర్సర్ తిరుగుతున్న ప్లేస్లో not only I prepared my program in single computer, there only I am compiling my program. ఈ దీంట్లోనే నా ప్రోగ్రామ్ని కంపైల్ చేసి నా ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి there only I input data my computer. After executing in the same computer I am getting output also. My program is not sending output to some other computer. The process is going on within the single computer. So it is called standalone application. అందువల్లనే దీన్ని standalone application అంటున్నాం. These are the various points about J2SE. Okay. అదే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అప్లికేషన్ అంటే అప్లికేషన్ లాజిక్ ఓవర్ మెనీ మిషన్స్ ఆ విధంగా ఉండేదాన్ని ఏమంటారు డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అప్లికేషన్ అంటారు. కాకపోతే ఇక్కడ ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ ఫౌండేషన్ టు లర్న్ J2EE ప్రోగ్రామింగ్. J2SE అనేది J2EE ప్రోగ్రామింగ్కి ఫౌండేషన్గా యూజ్ అవుతుంది. ఓన్లీ 5% ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ స్టాండలోన్ అప్లికేషన్స్. ఇక్కడ ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ ఫౌండేషన్ టు లర్న్ J2EE ప్రోగ్రామింగ్ అన్నాం కదా. దీనికి J2SE యూటిలైజేషన్ ఎట్లుంటుందంటే అంటే అదర్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ J2SE అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ బిల్డింగ్. నౌ టెల్ మీ, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ బిల్డింగ్ వితౌట్ ఫౌండేషన్? ఫౌండేషన్ లేకుండా ఒక బిల్డింగ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయగలమా? It is not possible. Without proper foundation, అంటే ఓ ప్రాపర్ ఫౌండేషన్ ఉంటేనే we can construct. Just imagine it. If you construct a building without proper foundation, what will happen? It will collapse. If you try to learn J2EE without J2SE, మన టెక్నాలజీ will be collapsed. Your knowledge will be collapsed. Your life will be collapsed. Because of that reason, first you have to learn J2SE. If you want to learn J2EE, you must know J2SE. This is one foremost dependency level. Standalone applications 5% ఉన్నప్పటికీ డిపెండెన్సీ లెవెల్ మాత్రం 100% ఉంది. J2SE provide foundation for you. On the top of that foundation you can prepare your J2EE. The point is which one, it will provide foundation to learn J2EE programming. That is the first point. Programming part of you will be very sharp. మనం ప్రోగ్రామింగ్ పార్ట్లో చాలా షార్ప్గా ఉండాలి. లేదంటే by using J2SE, which type of applications we are going to prepare? Standalone applications. Outside market లో నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అవైలబుల్. ఏవేవి? బ్యాంకింగ్ సెక్టర్, n number of applications are going on. Next one is aerospace sector. There are also number of applications are going on. Hospital, healthcare applications, n number of applications are going. Insurance applications, n number of applications are going. Out of all these domains, out of all these areas, tell me the ratio of standalone applications ante. How much ratio of standalone applications ante? Out of 100%, how many are standalone applications ante? Only 5% of applications are standalone applications. I will give clarity. The remaining 95% applications are distributed applications only. Only 5% are standalone applications. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది గుర్తించండి. Immediately one calculation will come to your mind. Only 5% are standalone, 95% are distributed or J2EE. Of course, distributed are with J2EE part only. If you observe the ratio, 5% of the applications are with J2SE, 95% applications are J2EE. Outside market also, requirements are going on for J2EE only with the same ratio. J2SE is 5% ratio, J2EE is 95% ratio. Recruitments are going on. About my career, 5% of chances of getting job with J2SE, 95% of chances getting job with J2EE.
but J2SE utilization part may be 5% in outside, but it dependency level 95% may, or maybe 1000% also. What is the difference this between dependency and this 5% chance? First one, dependency. I already told. If you want to learn J2EE, you must know J2SE. This is one foremost dependency level. For example, I am totally afraid about programming language. Don't come for Java. Python also programming language. I don't go for that. I want to go for non-programming language. మీరు అనుకోవచ్చు జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ కోడ్ ఉంటుంది కదా, పైథాన్ పోతాను, పైథాన్లో కూడా కోడ్ ఉంటుంది, దానికి కూడా పోను, నేను అంటే కోడ్ లేని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ పోతాను అని అనుకుంటారు. ఇమీడియట్లీ పీపుల్ థింకింగ్ అబౌట్ టెస్టింగ్ టూల్స్. In testing tools, especially Selenium is demanded one. Nowadays, testing tools is not programming language. I want to learn testing tools. Immediately, student will go to learning testing tools to some institute. When you come for the demo class, no, Selenium testing trainer will ask you one question. What was that question? There, how many of you aware about Java? Those who are aware about Java, those only they will attend this Selenium. Those who are not aware about Java, go and learn Java and then come for Selenium. That is the second point. If you want to learn Selenium non-programming language, automatically you must know J2SE, at least basics of Java, core Java. This is another second dependency level. Okay? Reason is Selenium testing tools is based on Java. If you want to learn Selenium, you must learn Java. This is second dependency. Next, already I am scaring about Java. Java ante naaku bhayam. Selenium is also based on Java. That's why I will go to some other technology. Idoddu naaku Java, Selenium kuda oddu. నేను వేరే టెక్నాలజీ పోతా అంటే సమ్ అదర్ నాన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఆర్ నాన్ జావా రిలేటెడ్ టెక్నాలజీ. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ HADOOP, big data analysis. In the HADOOP also Java is there. This is third dependency. Then you decided to go to some other technology. So HADOOP is also third dependency depending on Java. If you want to learn some Salesforce, you decided to go to some other technology, Salesforce. Immediately you joined in Salesforce. In this also Java is there. J2SE is there. Again Salesforce also dependency on Java, depending on Java. So the same student also thinking about some other alternative. What is that? Android applications. What is going on? Android also designed on top of the Java. If you observe this, for all these different technologies, what is the basic technology? Java. You are not going to skip it out of Java nowadays. ఎక్కడైపోయినా ఏ దానికి చాలా వరకు మొత్తం, ఎందుకంటే 3 million devices depending on Java only. Even though you scared about Java programming language, you must learn Java programming up to J2SE at least, not up to web services. Up to J2SE or core Java, you have to learn. You have to survive. If you want to go to Python also, if you learn Java, then you go for Python. Python is dead easy. If you learn Java and you go for Python, Python is dead easy. I am not saying to learn Python. Java is mandatory. Python కావాలంటే Java mandatory అని చెప్పడం లేదు. No, I am not saying that. Without Java, you can learn Python also.
If you learn Java, then you go for Python. Python is dead easy. With Java basic, Python is very simple. With Python basic, Java is not at all simple. If you know Java, you can migrate any technology easily. That is the foundation for Java. So, this is the importance of Java. So, Java to SE dependency level is more. That's why I said to you 1000% dependency level is there. In J2SE, compare with other technology. That is the J2SE market. Now coming to second one, J2EE, Java to EE, Java Enterprise Edition. J2EE will cover server-side programming. What is this server-side? In client-server architecture, the word server-side came. Coming to the J2EE part, J2EE Enterprise Edition covers fundamentals of Java. Now J2EE will cover server-side programming. Server-side programming. This is. In client-server architecture, we will cover server-side programming. Server-side programming means client-server architecture. Client-server architecture means distributed application. This you must keep in mind. That means distributed application is also called enterprise application. So server-side application is called as client-server application, 1 point. Second point, client-server application is called as distributed application. Distributed application is called as enterprise application. So J2EE is used to prepare enterprise application. So all are linked. These are all points are linked. Then what is the definition of J2EE? Now I am asking, what is the enterprise application? Here definition is that if we design any Java application with using client-server architecture by distributing application logic over multiple machines, that is called client-server architecture or distributing application logic over multiple machines, then that is called enterprise application also. There in this J2SE, without using client-server architecture, here with using client-server architecture. Client-server architecture or distributing application logic over multiple machines. In J2SE only single machine, compilation in single machine, execution in single machine, giving input to the machine is in single machine, and sending output to the console is also in single machine. But here client server architecture means there are two computers. Client is one computer, server is another computer. Client is sending a request to the server, server is generating response to the client. So here with using client server architecture, distributing application logic over multiple machines, here two machines are there. So it is called enterprise application. That is the definition. Enterprise application. I already told that how much ratio of application is available? 95% of applications. This is advanced Java. So any example for distributed application, either that bank application, ATM. If you want to draw amount from ATM, that ATM application is nothing but bank application. This is called enterprise application. Online application, Paytm application, Flipkart application, hospital applications, or healthcare applications. Every area in outside, every location in outside is distributed applications. Everything is going on client server architecture. That's why J2EE technology has very good demand in outside.
Okay. Now coming to examples, servlets, JSP, web services, expressive language, all these are server side programming applications only. Next, third one is J2ME, Java ME or Java to Micro Edition, Java Micro Programming. This is mobile based application. By using J2ME, which type of applications we are going to prepare? The type of applications are mobile based applications. Actually, in the beginning stage of Java programming language, there is very much demand to this J2ME in outside. If you want to prepare mobile applications, nowadays there is Android and iOS, like different technologies are available. At the starting point of the Java programming language, at the starting point of the mobile applications, J2ME has very much demand. But time is passed on, number of technologies coming to prepare mobile applications in a simplified way. One of example is Android. Second one is iOS, iPhone. When these technologies are coming, people are not attracted to J2ME. People almost forget J2ME. J2ME is almost dead. So this is the introduction to the Java. So please subscribe. Thank you for watching.